皆さん、konnichiwa. Junya to moshimasu. この動画について、みの日本語の文法は、第1課を勉強していきましょう。はい。それでは始めていきましょう、皆さん。Okay, so sa lesson na to, pag-aaral natin yung counters. So yung counters sa Nihongo po ay jo, sushi. Okay, for object, so matututunan natin pagbibilang. So for object, pag isa, hitotsu. Pag dalawang object, futatsu. Pag tatlong object, mitsu. For object, yotsu. 5, itsutsu. 6, mutsu. 7, nanatsu. 8, yatsu. 9, kokonotsu. At 10 is to. Kapag lumagpas na tayo sa 10, pwede na po tayo magbilang ng juiko, gyuniko, gyusanko. Okay, next, for flat object naman po is itsimai, nimai, samai, yomai. So pagbibilang naman for machine is ichidai, nidai, sandai, yondai. Hanggang 1,000. Okay, for person naman, hitori, futari, sanin, yoni. Ayan, yung dito sa for person is hitori, futari. Special po itong dalawa. Then pagdating sa 3, sanin, yonin, bonin, rokunin, junin. Okay, ito po yung pattern natin. Object plus particle, counters, and verbs. So yung counters po nilalagay yan bago mag-verb or after ng particle. There are 10 chairs in the room. So, kyoshitsu, nandito kasi nag-e-exist si chair. Then, particle ni in place of existence. And isu, dito tayo magsisimula. Yung object, yan yung isu. Kung ano yung nag-e-exist sa kyoshitsu. Then, next is ga, particle. Dahil kay arimas, particle ga gagamitin. And saka ilalagay yung counters. Yung to, dahil 10 chairs yan. So, object, particle, counters, verb. Object, particle, counters, verb. Okay, next, I bought 4 tickets. Yeah, watashi wa kippu, object o yomai arimasu. Okay, kippu yomai arimasu. The next, I sell my 2 computer tomorrow dahil ginamit pala yung yomai dito dahil flat object po yung tickets. Ayan. Then, I sell my 2 computer tomorrow dahil computer, yan ay machine, dai po yung gagamitin. So, ashita, computer o ni dai, kurimasu. Okay, then next, how many person will go to Japan? So, dito, tao naman yung pag-uusapan, kaya yung gagamitin natin pambilang sa tao. Kaya, nihon e ikuhito wa nannin imasu ka? Okay, so kapag nagki-question tayo, ganun pa rin po yung pattern. Yung counters, papalitan nyo lang yan ng question. Tulad nito, nanin imasu ka? So kapag sumagot tayo, palitan nyo lang yung interrogative ng tamang sagot. Yung counters. So halimbawa, 20. So ni jinin imasu. So ganun lang po. Okay, next natin is donukurai. It used to ask a length of time of something takes. So duration po yung pag-uusapan dito kapag donukurai yung question. Then yung gurai naman means about. If it's not sure about something. Kapag di ko sigurado sa isang sasagot mo, so gagamit ka na ng gurai. How long did you study Japanese language? Ayun, so donukurai nihongo benkyou shimashita ka? And dahil past tense na, no? Then sabi niya about 2 months studied Nihongo, 2 kagetsu gurai Nihongo benkyou shimashita. Pero kung sure ka naman sa sagot mo, 2 kagetsu Nihongo benkyou shimashita, pwede nang tanggalin yung gurai. Okay, next, quantifier is sushi. Yeah, sushi naman yung quantifiers. Okay, ito po yung pattern natin. Quantifier, particle ni, then blah blah blah, kai, verb. Yung kai dito is times po. Okay, I eat 3 times a day. Susundan lang natin yung pattern. Yung quantifier dito yung a day. Ichi-nichi. Then put particle ni. Then after ng particle ni, yung kaina. Kung ilang beses. Sangkai tabimasu. I go to see 2 times a year. Sundan pa rin yung pattern. Quantifier po yung a year. Kaya ichinen. Then put particle ni after ng quantifier. So, ichinen ni, then sunod yung nikai, umi e ikimasu.
Okay, next naman natin counters dake and noun dake. So kapag yung dake po meaning yun is only, for positive po yan ginagamit. So I drink one Coke only. So pag meron tayong counters dito na one, so ito yung una nating gagamitin. Babalik tayo sa dati nating pattern, yung kaninang pattern. So korao, object plus particle, korao, then yung counters dito ilalagay, then after ng counters, dake, then nomimas. So korao ipong dake, nomimas. Ayan. Pero kapag noun dake naman yung ginamit natin, I drink Coke only. So, kora dake nomimas. Ganun lang, no? Noun dake, then yung verb. Kora dake nomimas. Okay, next natin, ito yung quantifier, duration, and interrogative. Ito po yung mga interrogative natin for quantifier. So, duration of days. Ito po yung katanungan na nichi. Yan, sa haba ng araw. Duration of month, interrogative, ng kagetsu. Yan. Kapag month po ang pinag-uusapan, ng kagetsu po yung tanong. Kapag ka-duration of hour naman, nanjikan naman yung tanong. Kapag duration of years, nannen naman. And duration of weeks, interrogative, nanshokan naman yung tanong. Okay, so minasan, kono juga de warimashita. Hai, お疲れ様でした。皆さん